અ જર્ની થ્રુ સ્ટેટ્સ ઓફ વોટર એના પાર્ટ 2માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મહર્ષિ સાથે શ્રી સંતરામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા તમામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે એનસીઆરટી ટેક્સ્ટબુક સાથે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન અને ફૂલ માર્ક્સ સોલ્યુશન સાથે ભાગ 2માં તમારું સ્વાગત છે. તો શરૂ કરીએ આજનો એપિસોડ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ અહીંયા જે ટૉપિક ચેન્જ થયો ત્યારે આપણે પૂરું કરેલું, એનું હેડિંગ છે હાઉ કેન વી ચેન્જ ધ સ્ટેટ ઓફ વોટર. 8.5 આપણે કદાચ બાકી હતું, બરાબર છે? યસ, 8.5 હાઉ કેન વોટર બી ઇવોપરેટ ફાસ્ટર ઓર સ્લોઅર. મહર્ષિ. In section 8.1, we have learned about evaporation. Let us explore it more. Observe your surrounding. તમારી આસપાસ જુઓ. What are the conditions that affect how fast water evaporates? What difference do you see in evaporation on a cold days versus a hot days? Discuss with your friend. ચલો, ઠંડો દિવસ હોય તો જલ્દી ઇવેપોરેશન ના થાય અને ગરમ દિવસ હોય, ઉનાળો હોય તો ફાસ્ટ ઇવેપોરેશન થાય, બરાબર ને? The following words may help in your discussion: fan, drying clothes, sweating. હા, અને આપણે સ્વેટિંગ, વિન્ડી ડે, હોટ ડે, રેઇની ડે. લેટ અસ પરફોર્મ એક્ટિવિટી. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી હ્યુમિડિટી અને ડ્યુ, DEW ડ્યુ, બરાબર ને? આપણે ગઈકાલે DAW લખ્યું હતું, DEW ડ્યુ આવશે. તો આપણે એક્ટિવિટી કરવાની છે. લેટ અસ ઇન્વેસ્ટિગેટ. ટેક અ વોટર ઇન અ સ્મોલ કપ ઓફ બોટલ. You may use sanitizer in place of water. Take the some amount of water in a plate. Expose air of water in a bottle, cup and the plate are different. Keep both of them near each other. Record the time taken for the water to completely evaporate in each case. What condition did keep the same? What did the change in the investigation? What did we measure? તો અહીંયા જુઓ, reflects on what you did really well in this activity. આમાં કાઢો બેટા. તો ફાઇન્ડિંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન, તો એક્સપોઝ એરિયા ઓફ વોટર લેસ, બોટલ કપ હોય અને મોર પ્લેટ. તો એમાં કયામાં વધારે ટાઈમ લાગશે? તો જો આ જે લેસ એરિયા હશે ને એને બહુ વાર લાગશે, મોર ટાઈમ લાગશે, મોર. જ્યારે આને લેસ ટાઈમ. જેટલો એરિયા વધશે ને સરફેસ એરિયા, એટલું ફાસ્ટ ઇવેપોરેશન થશે. શું થશે બેટા? તો આમાં કયામાં ફાસ્ટ થશે? પ્લેટમાં. સો વોટ કેન યુ કન્ક્લુડ ફ્રોમ ધીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન? ઇફ યુ સ્પ્રેડ આઉટ વોટર ઓન અ પ્લેટ, ઇટ્સ એરિયા એક્સપોઝ ટુ એર ઇઝ લાર્જર. Therefore, evaporation is faster. એટલે એનું ઇવેપોરેશન કેવું થશે બેટા? ઝડપી થશે. વોટ વુડ હેપન? હા, વોટ વુડ હેપન ઇફ મિલ્ક ઇઝ ટેકન ઇન્સ્ટેડ ઓફ વોટર ઇન ધ એબો એક્ટિવિટી? ચલો, દૂધ લઈએ તો શું થશે? તો અધર કન્ડિશન્સ વિચ અફેક્ટ હાઉ ફાસ્ટ વોટર ઇવાપરેટ્સ. Design an activity similar to activity 8.7 to find out what are the other conditions which can affect how fast water will evaporate. What would you change? What would you keep the same? Perform this activity. તમારે અલગ અલગ સોચવાનું છે, અલગ અલગ કન્ડિશન સોચવાની છે. તો રેકોર્ડ ધ ડેટા એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેટ વેર વન કન્ડિશન ઇઝ ચેન્જ એન્ડ અધર કન્ડિશન રિમેન ધ સેમ. કન્ડિશન કઈ ચેન્જ કરવી છે તમારે અને કઈ કન્ડિશન ટાઈમ ટેકન કમ્પ્લીટ ઇવેપોરેશન. તો તમારે જાતે કન્ડિશન નક્કી કરવાની છે. અધર દેન ધ કન્ડિશન યુ હેવ એક્સપ્લોર ટુ ફાઇન્ડ હાઉ વોટર કેન બી મેડ ટુ ઇવેપોરેટ ફાસ્ટર ઓર સ્લોઅર.
You can also conduct activity 8.8 to explore it further. Activity 8.8. Take an identical cup of 2 bottles. આ નવી એક્ટિવિટી છે. બે સરખા કપ લેવાના છે. Pour equal amount of water in each cup. Place one of the cup in sunlight. Keep the other in a shade. એટલે છાંયડામાં મૂકી દો અને એકને સનલાઇટમાં મૂકી દો. બરાબર? Observe the 2 cups of bottle after every 15 minutes. Record the time taken for the water to completely evaporate in each case. You can also repeat this activity in a windy or rainy days and record your observation. એટલે જો અહીંયા બે કપ છે ને, એક કપને અહીં મૂકી દીધું ઝાડ નીચે અને એક કપને અહીં મૂકી દીધું. એટલે એકને સનલાઇટની નીચે મૂકી દીધું અને એકને સનલાઇટથી ઓપોઝિટમાં મૂક્યું છે. What conclusion can you draw from activity 8.8 and other similar experience? Water evaporate faster from the cup kept in sunlight compared to the cup kept in a shade. It is a common observation that clothes dry faster on a hot sunny days. Do clothes dry faster or slower on a windy day? It is once again a common observation that clothes dry faster on a windy day. પવન ફૂંકાતો જલ્દી સુકાઈ જાય. What the increase in movement of air? Water evaporate faster. So, હવે અહીંયા જો, do you know that the amount of water vapor in the air is more on rainy days and hence rainy days are more humid. એટલે વરસાદના વાતાવરણમાં ભેજ વધારે હોય 95, 98. It is also a common observation that clothes dry slowly on a rainy days. On a rainy day, water evaporates slowly if the amount of water in the air is already high or more humidity. Water evaporates slowly. If you want to dry your clothes on a rainy day, how can you make it faster? તો આપણે પંખા નીચે સૂકવી દઈએ, એવું કંઈક કરીએ ને. હા, સ્ટેન્ડ લગાવીને. હા, કુલિંગ ઇફેક્ટ 8.6. Avi's mother purchased a new matka earthen pot to replace the stainless steel pot for storing drinking water. Upon returning from school, Avi noticed the earthen pot and drank water from it. Avi expressed surprise and asked, "Why is the water in the earthen pot so cold?" એટલે ઘડામાં પાણી ઠંડુ થઈ જાય. તો આવું કેમ થયું કહો? બોલો, તમે શું આઈડિયા આપો છો મહર્ષિભાઈ? તમારો શું વિચાર છે? માટલામાં નાના નાના હોલ્સ હોય. હા, પછી બીજું? પછી એની સરફેસ એરિયા વધી જાય ને. યસ. તો અહીંયા જો શું કહે છે? Why is the water in an earthen pot so cold? I never observed water getting cold in a stainless steel pot. What do you think is the reason? The water seeps through the surface of the earthen pot and evaporates. એટલે એમાં છિદ્રો હોય, તે કીધું ને, સાચી વાત છે. એમાંથી ધીમે ધીમે પાણી બહાર આવે એન્ડ ઇવેપોરેશન થાય. અને જેટલું ઇવેપોરેશન થાય ને એટલી ગરમી દૂર થાય ને અંદર ઠંડક થાય. ખ્યાલ આવ્યો? મટકાની ગરમી ઇવેપોરેશનથી શું થાય? નકર ઇવેપોરેશનથી ઢાકેલું રહે તો ગરમ થઈ જાય. હા, અને એમાં હોલ્સ હોય એટલે ઇવેપોરેશન થઈને બહાર એટલે નીકળી મટકાના છિદ્રોમાંથી જે ઇવેપોરેશન થશે એ ગરમ વસ્તુ બહાર નીકળશે અને અંદર ઠંડક કુલિંગ પ્રોડ્યુસ કરશે. Okay, so water seeps through the surface of the earthen pot and evaporates, which imparts a cooling effect on the water. What are the other example of cooling effects? Sprinkling water on the floor or the roof during summer to cool it is another example. How do you feel when you rub sanitizer on your hand? ઠંડુ ઠંડુ લાગે ને? યસ. Now I can understand why we feel cooler if we sit under a fan. The wind helps the sweat to evaporate and cool us. એટલે આપણે પંખા નીચે બેસીએ ને
એટલે આપણા પરસેવાનું ઇવેપોરેશન થાય ને એ ઇવેપોરેશન આપણામાં કઈ ઇફેક્ટ પેદા કરે? કુલિંગ ઇફેક્ટ. એ ઉડતો જાય ને ઠંડક આપતો જાય, ગરમી ફેંકાતી જાય બહાર અને આપણે કેવા થઈ જઈએ? ઠંડા. બાટલા જેવો. હા. Let us perform activity 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electricity free model of pot in pot cooler. Take મને two or ખબર છે કે huh? So the take two earthen pot of different size. Fill the bottom of the larger pot with a layer of sand. બે ઘડા લેવાના, એકમાં બીજો મૂકવાનો, પણ મોટાની અંદર પહેલાં રેતી પાથરી દેવાની. શું કરવાનું? રેતી અને પછી એની અંદર આ રીતે બીજો એક માટલો મૂકો. આ રીતે જો, એટલે રેફ્રિજરેટર બને. યસ, વેરી ગુડ. આવો સાયન્સ પ્રોજેક્ટ કહેવાય આને. પણ એની અંદર જ્યુટ નહીં મૂકવાનું? હા, એટલે કહેશે ને જી, બોટમમાં શું કરવાનું છે? સેન્ડ. પછી પ્લેસ ધ સ્મોલર પોટ ઇન ટુ ઇટ, the center of the large one as shown in figure. Fill up gap between two pots with more sand and pour water in the sand area. આ રીતે જો, પછી જ્યુટે છે જો, ત્યાં હા આ રીતે. Place a lid or wet jute sack to cover the top of small pot. આ ઢાંકવા માટે અને ઉપર. ઉપર ઢાંકી દે. હા જેમ કે ફ્રીજનું બાયણું હોય હા. ને. You can also make a drawing of the pot in pot cooler once it is ready. Allow 4-5 hours. હા, નેચરલ ફ્રીઝ, પોટ ઇન પોટ કુલર બોલાય એને. Allow 4-5 hours for a mini pot in pot cooler to cool down. The time range can be influenced by many conditions. Observe and discuss how it creates a cooling effect inside the pot. Keep some vegetables and fruits in it and observe for a week on a daily basis to check for the freshness of the vegetables and fruits kept inside the cooler. You will have to add water regularly to keep the sand moist. For how many days can the vegetable and fruit be kept fresh in it? કેટલા દિવસ સુધી આપણે એને ફ્રેશ રાખી શકીએ છીએ? જો આવું બતાવ્યું છે એમણે, કૂલર, જૂના જમાનાના કૂલર. And you will have to add water regularly to keep the sand moist. For how many days can the vegetable and fruits be kept fresh in it? What are the conditions which can affect the number of these 8 days? What else can be used in place of sand for better cooling? ચલો, સેન્ડની જગ્યાએ બીજું શું વાપરી શકાય? આ જો સુરાહી, આનું નામ છે સુરાહી. પછી જો, you will also be familiar with the unique clay pot which is called surahi. In summer, surahi is used to keep water cold. પછી 8.7, how do cloud give us rain? Condensation. શેના લીધે? Yes, condensation plays a significant role in process of bringing evaporated water back to the earth's surface. How does this happen? When air moves higher above the earth's surface, it becomes cooler. જેમ હવા ઉપર જશે ને એમ ઠંડી પડશે. And at certain heights, the air gets so cool that the water vapor in it turns into the droplets, which are generally formed around dust particle. Droplets એમનેમ ના બને, ડસ્ટ પાર્ટિકલની અંદર બને, ઉપર બને. These small droplets float in the air and form clouds. એટલે વાદળમાં શું હોય? ડસ્ટ પાર્ટિકલ અને ડ્રોપલેટ્સ હોય. શું હોય? Many droplets join together form bigger drop of water. Some drop get so heavy that they start falling, and these falling water drops are what we call rain. And વરસાદ કહેવાય. તો why does why does air containing water vapor
go up in the atmosphere, thin layer of air that surrounds the earth. As we know, gas balloons containing lighter gases go up in the air. Similarly, water vapor is lighter than air, causing to rise. Under special condition, it might also fall as hail or snow. બરફની વરસાદ બી થાય. બરફના ટુકડા. We enjoy the rain and creates a poem. You can complete the poem and present it in your class. I wonder, oh, I wonder so. Which path does water choose to go? I wonder, oh, I wonder so. When does it snow? I wonder, oh, I got a wonder call. How does rain fall? Shall I complete? Chalo, okay. I wonder, ponder, and dream each day as water's journey take its away. Chalo, activity 10.8.10. Demonstrate the role of dust particle in formation of clouds. Chalo, let us engaging a group activity. Take a empty, અહીં શું કહે છે, handle burning paper carefully. Take a empty discarded 1 liter plastic bottle. એક પ્લાસ્ટિક બોટલ લેવાની. Pour about a 1 cup of water in it. એની અંદર 1 કપ પાણી રેડવાનું. Close the lid tightly. Now quickly squeeze and raise the bottle continuously for about 2-3 minutes. Observe the space above the water in the bottle. Repeat the same activity after adding small burnt piece of newspaper. પછી આની અંદર ન્યૂઝપેપર નાખવાનું સળગતું and into the water. What will you observe? In this case, you will observe some haziness, clouds about the water in the bottle. The burnt newspaper provides very small invisible dust particle around which water vapor condenses and form cloud. Let us perform activity 8.11 to represent our understanding of how water change its states and its movement. ચાલો એક્ટિવિટી 8.11 જો વાદળ બને જો બેટા. Let us understand the process. Label 8.9 using arrows shows the words given in box to show whether water is stored, how water change its state and where it moves. ચાલો આમાં બધું લખવાનું છે તમારે બેટા. ક્લાઉડ, પછી લેક, આ લેક છે, આ લેક છે બરાબર. પછી આ ક્લાઉડ છે, પછી આ રિવર છે, જો આ રિવર છે દેખાય છે. પછી ગ્રાઉન્ડ વોટર, અહીંયા ગ્રાઉન્ડ વોટર છે. પછી ઇવેપોરેશન, જો આ થાય છે ને આ ઇવેપોરેશન થાય છે ખરેખર. આ દેખાડે છે ને આ એરા, આ એરા ઉપર જાય છે એ ઇવેપોરેશન થાય છે. શું થાય છે? પછી કન્ડેન્સેશન. ચલો કઈ પ્રોસેસને કન્ડેન્સેશન કહેવાય? આ જે છે ને આ ભેગા થાય એ કન્ડેન્સેશન કહેવાય. આમ નીચા એરા મારે, જો આમાં નીચા એરા મારે ને કન્ડેન્સેશન. અને આ જે પડ્યું ને આ બરાબર, હા આ કન્ડેન્સેશન ને આ વરસાદ પડે જુઓ બરાબર. અને અહીંયા બધે સ્નો છે. સો what did I do well? Was I able to label all the part of the water cycle? Which part of the water cycle were unclear to me? The water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as a vapor and return as a rain, hail or snow, ultimately flowing back to the oceans. This circulation of water is known as the water cycle. Chalo, what is water cycle? The water from the ocean, the water from the ocean and the earth's surface
evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail, or snow, ultimately flowing back to the oceans. This circulations of water is known as the water cycle. Okay. Only a small portion of water available on the earth is fit for use by plant, animal and human. બહુ ઓછું પાણી છે પીવા લાયક. Most of the water is in the ocean and it cannot be used directly. આપણે દરિયાનું પાણી ના પી શકાય. Yes. We use water for drinking and also for many other activities. The number of people using water is increasing with a rise in population. જેમ વસ્તી વધે એમ ઉપયોગ વધે ને બેટા. And the number of people using water is increasing with the rise in population. The increasing demand of water causes its storage in many parts of the world. Hence, it is very important to use water wisely and avoid wasting it. એટલે આપણે એને ડાપણથી વાપરવું જોઈએ અને એનો દુરુપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. Let us keep our water bodies free from pollution. You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasure. ચાલો આ બધે કીવર્ડ્સ છે, કન્ડેન્સેશન એને બધા સમરી. ચલો સમરીમાં હર્ષિભાઈ વાંચશે. The process of conversion of water into its vapor. The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. The process of conversion of water vapor into its liquid state is called condensation. Water is found in different states: solid, liquid, and gas. Water changes its state on heating or cooling. Conditions which make the evaporation faster or slower are exposed area, humidity, air movement, etc. Evaporation causes cooling effect. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water which appear as clouds. Many tiny water droplets come together and fall down as rain, hail, or snow. The circulation of water between the earth surface and atmosphere is known as the water cycle. We have used the process of observation, questioning possible reason, and experimenting to find out the concepts of evaporation and condensation. Let us enhance our learning. Which of the following best describe condensation? Which of the following best describe condensation? The conversion of water into vapor state, the process of water changing from liquid into gaseous state, the formation of cloud from tiny water droplets, and the conversion of water vapor into liquid state. Then condensation કોને કહેવાય? So answer is 4 is the answer. Yes, the conversion of water vapor into its liquid state. Identify which of the given process evaporation is very important. Coloring with crayons, watercolor, acrylic color, pencil color. તેમાં આન્સર છે બી વોટર કલર એન્ડ સી એક્રેલિક કલર. બે આન્સર છે એમાં.
બરાબર, વોટર કલર એન્ડ એક્રેલિક કલર. એટલે આપણે પાણીનો કલર કરીએ ને પછી ઉડી જવું જોઈએ ને પાણી બેટા. હવે પાણી ઉડી ના જાય તો શું થાય? હા, વોટર કલર આન્સર આવશે ને. ચાલો, રાઇટિંગ ઓન પેપર વિથ પેન્સિલ, ઇંક પેન, બોલ પેન. તો ઇંક પેન, ઇંક પેનથી રાઇટિંગ કર સુકાઈ જવી જોઈએ ને, નકર ઇંક ના સુકાય તો ડાઘા પડે કે નહીં? ઓકે. ચાલો પછી ક્વેશ્ચન નંબર 3. વી સી ગ્રીન કલર પ્લાસ્ટિક grass at many places these days. Space around natural grass feels cooler than space around the plastic grass. Can you find it? Why? અત્યારે લોકો શું કરે છે? લીલું પ્લાસ્ટિકનું ઘાસ પાથરી દે છે. ચાલો એનો આન્સર મહર્ષિ આપશે. Space around natural grass feels cooler because of tiny water droplets present in grass field evaporate slowly and continuously. The phenomenon of evaporation causes cooling effect. સરસ, વેરી ગુડ. Question 4. Give example of liquids other than water that evaporates. Answer given by Maharshi Thakkar. Sanitizer, alcohol, Acetone. acetone, petrol, ether, etc. are examples of liquids other than water which are evaporate. Yes, very good. Question 5. Fans move air around creating a cooling sensation. It might seem strange to us, a fan to dry wet clothes, since fans usually make things cooler, not warmer. Normally, when water evaporates, is required heat, not cold air. What do you think about this, Maharshi? Blowing fan on wet clothes can fasten the drying process. When you blow air over wet clothes, the moving air helps to increase the rate of evaporation. This happens because the air moving across the wet surface helps to carry away the water vapor that is evaporating from the clothes, creating a drier environment around the clothing. Question number 6. Usually, when sludge is removed from drains, it is left in the help next to the drain for 3-4 days. Afterward, it is transported to the garden or a field where it can be used as manure. This approach reduces transportation cost of the sledge and enhance the safety of individual handling it. Reflect upon it and explain how. ચલો મરજીભાઈ આન્સર આપજો. Question 6. Point wise. No, not point wise, sorry. The sludge is removed from drains is wet, so it is kept in the forms of heaps next to the drain for 3-4 days. Meanwhile, it gets dried due to evaporation and all extra water gets drained out. This moisture free sludge is safe as it is free from harmful microorganisms, and then it is transported to a garden or a field where it can be used as manure. This approach reduces
transportation cost of sludge and enhance the safety of individual handling it. Reflect. Okay, question number 7. Observe the activity in your house for a day. Identify the activity that involves evaporation. How does understanding the process of evaporation help us in our daily activity? Maharshi, answer આપો. Evaporation is the process of conversion of liquid state of water to gaseous or vapor state at room or atmosphere temperature. We observe this phenomenon in our everyday life, such as first number, not hot tea getting cold. 2. Wet clothes drying under the sun. 3. Evaporation or present perspiration from the body. 4. Drying of a mopped floor. એટલે પોતું કરેલી જમીન. 5. Drying of wet hair. By understanding the process of evaporation and the factors on which rate of evaporation. Question number 8. How is water present in the solid state in nature? બાકી રહી ગયું. ચલો ક્વેશ્ચન 7 અધૂરો છે. બોલો આન્સર. Depends. We can increase its applications in our daily activities. Thus, we can fasten the process of evaporation by increasing the surface area, by increasing temperature, by decreasing humidity. Question number 8. How is water present in the solid state in nature? Give the answer, Maharshi. Water is present in the solid state in nature in the form of hailstone, snow, ice caps, glaciers. क्या लिख दिया? ग्लेशियर बोला ना, नॉर्थ पोल ग्लेशियर्स. क्वेश्चन नंबर 9. Reflect on the statement, water is our responsibility before it is our right. Share your thoughts. આપણી જવાબદારી છે, આપણા હક કરતાં પહેલી આપણી જવાબદારી છે. તો એનો આન્સર છે ઇનફ વોટર ઇઝ અવેલેબલ ઓન અર્થ બટ Enough water is available on the earth, but the water available for use is very limited and is decreasing with over usage. On the other hand, due to increase in human population, demand of water unstable for drinking, preparation of food, and also for industries is increasing. Most of water in the oceans cannot be used directly as it is salty and unclean. Thus, it is our responsibility to save water and use it properly. There is a strong need to conserve water, use it carefully and economically. Also, avoid unnecessary wastage of water. Conservation programs can be successful if all people follow them faithfully. And last question. This set of two-wheeler parked on a sunny day has become very hot. How can you cool it down? તમારી ગાડીની સીટ ગરમ થઈ ગઈ હોય બાઇકની એક્ટિવાની, તો શું કરશો? First of all, move your two-wheeler
into a shade under the tree. Then you can keep a wet handkerchief or cloth on the seat so that due to evaporation it gets cooled, or you can pour water on the seat and let it get evaporated, or wipe it out. Now additional questions. Choose the correct option. The process of conversion of water into vapor is called, and answer આવશે evaporation. ચાલો second question. How many state of matter does water exist? તો એનો આન્સર આવશે 3 states: solid, liquid and gas. Third question. Condensation is the process in which vapor convert into water. The clothes dry in the sunlight by the process of evaporation. Question number 5. Steam rising from clothes while they are iron is example of evaporation. આપણે ઇસ્ત્રી કરીએ ને ત્યારે ઇવેપોરેશન થાય. પછી 6. The process of conversion of solid to liquid state by heating is called condensation. Melting. The process of conversion of solid to liquid is called melting. શું કહેવાય એને બેટા? Question 7. Which of these is responsible for the formation of clouds? તો એનો આન્સર છે condensation. Question number 8. Evaporation of water in the water bodies is due to the heat of sun. Question number 9. The glasses of spectacle become foggy when we breathe out on glass. This is because water vapor from our mouth get condensed on the glasses. Very short question answer. Write the source of water on the earth. So sea, ocean, river, spring, tubewell. Chalo. Question 2. In which form water exists on the earth? Ice, water, water vapor. What is melting? The conversion of solid into liquid water on heating is called melting. How are the clouds formed? Clouds are formed by the condensation of water vapor at a high altitude. What is meant by the conservation of water? Careful, economical and wise use of water and avoiding the wastage of water is called the conservation of. એનો શું કહેવાય? કન્ઝર્વેશન એટલે શું? સંચય કહેવાય ને, સંચય કરવો આપણે નહીં, ગલ્લામાં પૈસા ભેગા કરીએ ને એમ. What is the condensation? The process of conversion of water vapor into liquid from the water is called condensation. Form of water. It is a reverse process of evaporation. Name the 3 states of water: solid state, liquid state and gaseous state. Name the phenomena involved in the fog formation during winter. Condensation. Why cannot we use ocean water directly for drinking purpose? Because it is a salty, impure water. Define freezing. The conversion of liquid water into solid ice on cooling is called freezing. ઓકે, તો બાકી જે મોટા ક્વેશ્ચન છે વોટર સાયકલ ને એ તમારે થોડા પાકા કરી લેવાના. થોડી બ્લેન્ક્સ છે. વોટર ઇઝ ખાલિયા ફોર લાઈફ, એસેન્શિયલ. The circulation of water between ocean and land is known as water cycle. In our country, most of the rainfall occurs during the Khaliya season, monsoon.
4. Most of water become available to us as groundwater. Dew is found on leaves of grass on winter morning. Water cycle help in regulating the khalya on the earth. Weather. Tiny droplets of water are called water droplets. Water vapor enter the air through the process of evaporation. 9. Khalya is a source of many lakes and hand pumps groundwater. Humidity is the amount of khalya in air, water vapor. ચાલો રેનફોલ તો શું આવે મેન્સૂન સિઝન વોટર સાયકલ સર્ક્યુલેશન ઓફ વોટર ગ્રાઉન્ડ વોટર હેન્ડ પંપ ડ્યુ ઓન લીવ્સ વિન્ટર મોર્નિંગ ઓકે ટ્રુ ફોલ્સ વોટર ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન 4 સ્ટેટ ફોલ્સ ચાલો અબાઉટ 1/3 ઓફ ધ અર્થ ઇઝ કવર્ડ વિથ વોટર ફોલ્સ 1/3 1/3 તો જમીન છે બરાબર 3/4 આવે વોટર કેટલું આવે બેટા sea water is a saline true ખારું હોય ને water vapor enter there due to the process evaporation true the circulation of water in environment is known as water cycle true 6 we should conserve water for future true sunlight is essential to convert water into vapor સનલાઇટ જરૂરી છે ના પવન હોય તોય થાય ને વેપર તો બરાબર પછી 8 ધ સર્ક્યુલેશન ઓફ વોટર બિટવીન ઓશન એન્ડ એર ઇઝ નોઝ એઝ વોટર સાયકલ નો ફોલ્સ ચાલો પછી 9 મોસ્ટ ઓફ ધ રેઇનફોલ અકર ડ્યુરિંગ ધ મોન્સૂન સિઝન ટ્રુ water drops appear on the outer surface of glass containing hot water falls ઓકે તો અહીંયા આપણે અહીંયા ચેપ્ટર પૂરું કરીએ છીએ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ સપોર્ટ ધીસ ચેનલ જય શ્રી રામ જય મહારાજ Jai Sri Ram. Like, share, and subscribe this channel. થેન્ક યુ Thank you, Jai Maharaj.